Wann haben Sie Geburtstag? When do you have a birthday? We're going to review months and how to talk about your birthday. So let's just look at the months, shall we? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Walter hat Geburtstag. So in German, you need to remember that it goes day and then the month. So what's the first month of the year? Januar. So we're saying Walter has a birthday on the 11th of January. So how would you say that in German? Walter hat Geburtstag am 1. I'm sorry. Sorry, am 11. Januar. Sorry, it was the 11th of January. Am 11. Januar. So am is on the, and then you have to add your correct endings to make it the ordinal. So the 11th. Am 11. Januar. Walter hat Geburtstag am 11. Januar. Wann hat Sabina Geburtstag? So what month is this? Is it the 5th month or the 7th month? And then what's the day? The 5th or the 7th? Sabina hat Geburtstag am 5. Juli. So the remaining exercises, I'm just going to show you the answers. So pause it and you try to say it before I give you the answers so you can check to see if you said it correctly and or wrote it correctly. Udo hat Geburtstag. And notice this, once you hit the 20s and above, it's Sten, S-T-E-N. Herr Müller hat Geburtstag. Valentin hat Geburtstag. This is a good birthday for Valentin. Wolfgang hat Geburtstag. Jürgen hat Geburtstag. Die Zwillinge haben Geburtstag. The twins. Meine Mutter hat Geburtstag. Mein Vater, sorry, that's a typo. Mein Vater hat Geburtstag. Mein Bruder hat Geburtstag. Meine Schwester hat Geburtstag.
Meine Großmutter hat Geburtstag. Mein Großvater hat Geburtstag. Mein Onkel hat Geburtstag. Meine Tante hat Geburtstag. Und ich habe Geburtstag. Wann ist dein Geburtstag? Wann haben Sie Geburtstag? Answer this question for yourself.